A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Mu gihe abatuye isubu bahanze amaso mu kirere cyo mu burasirazuba bwo hagati ku ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Israel, hari indi ntambara ikomeje mu burasirazuba bw'Uburayi itakivugwaho nka mbere. Ni intambara imaze imyaka irenga 4, intambara imaze gutwara ubuzima bw'abarenga miliyoni, yasenye imijyi, isenya ibikorwa remezo bitanga ingufu, miliyoni nyinshi z'abantu zirahunga, ibijya gusa n'ibyo mu ntambara ya kabiri y'isi. Iyo nta yindi ni y'Uburusiya na Ukraine. Kugira ngo wumve neza iyi ntambara, birasaba kubanza kumenya ikarita. Kugeza none kuwa 30 Gicurasi 2026, Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine, burimo intara yose ya Luhansk mu burasirazuba. Hafi 80% by'intara ya Donetsk birimo ubutaka bwinshi bw'akarere ka Zaporizhia na Kherson. Wongereyeho n'ikirwa cya Crimea cyafashwe n'Uburusiya mu 2014, habura imyaka 8 ngo intambara karundura itangire muri Gashyantare 2022. Abasirikare bari mu ntambara bamaze gukora ingendo z'ibirometero zibarirwa mu bihumbi bava ku mupaka wo mu majyaruguru y'uburasirazuba hafi y'akarere ka Kharkiv gukomereza mu majyepfo ya Donetsk, kuva mu majyepfo y'uburengerazuba kugera mu nkombe z'uruzi rwa Dnipro. Muri Werurwe 2026, abasirikare ba Ukraine bari mu bice bya Pokrovsk na Kharkiv mu ntara ya Donetsk bagaragaje ko imiterere y'urugamba idahinduka, kuko buri uko Abarusiya basunika niko n'Abanya-Ukraine barushaho kwihagararaho bakoresheje drone, imizinga n'izindi ntwaro. Umujyi wa Pokrovsk, igice cy'ingenzi cy'ubwikorezi muri Donetsk, uhora mu muriro w'Uburusiya kuva mu mpera za 2024. Abasirikare ba Ukraine bahakorera bavuga ko Abarusiya basa n'abiyemeje gupfusha abasirikare benshi kugira ngo basunike bagere ku mihanda y'ingenzi bazajya banyuzamo ibikoresho. Abasirikare ba Ukraine bakoresha drone boherejwe muri Kharkiv babwiye abanyamakuru ko abasirikare b'Uburusiya bari gukoresha inzira zo munsi y'ubutaka kugira ngo bakomeze urugendo batarashwe na drone za Ukraine. Igihe bagaragaye ku butaka bakaba bari mu matsinda mato. Ibitangazamakuru byegamiye kuri leta y'Uburusiya nka RT n'amatangazo ya Minisiteri y'Ingabo byagaragaje ishusho y'uko ingabo z'Uburusiya zikomeje kwagura ibirindiro. Mu nama z'imigendekere y'urugamba byagaragaye ko ingabo z'Uburusiya ziri gufata ibice ku mirongo y'urugamba yose. Mu mpeshyi za 2025, Perezida Vladimir Putin yatangaje ko zafashe umujyi wa Chasiv-Yar. Abarusiya bandika inkuru z'igisirikare bagaragaza ko bafashe ibice by'ingenzi bikikije Liman, basatira Slovansk n'ibice byo mu majyaruguru ya Donetsk. Amakuru yakusanyijwe na Institute for the Study of War, ikigo cyigenga cyo muri Amerika gikora ubushakashatsi ku gisirikare. Kuva muri Gicurasi 2025 kugeza muri Gicurasi 2026, ingabo z'Uburusiya zafashe ubutaka bwa Ukraine buri ku buso bwa kilometero kare 4439. Ku mpuzandengo bivuze ko Uburusiya bwafataga kilometero 370 z'ubutaka bwa Ukraine buri kwezi. Ariko ishusho y'urugamba rwo mu kwezi gushize irihariye. Kuva hagati muri Mata kugeza hagati muri Gicurasi, Uburusiya bwatakaje ubutaka buri ku buso bwa kilometero kare 116. N'ubwa mbere ingabo z'Uburusiya zari zambuye ibice byinshi mu mezi ya vuba. Ibi byerekana iki? Byerekana ko nta ruhande ruri gutsinda intambara mu buryo bworoshye, kuko buri ruhande ruri guhomba abasirikare, ubutaka cyangwa ibikoresho. Hejuru y'indaki, abasirikare bari kurwana indi ntambara ikomeye yo mu kirere niyo gusenya ibikorwa remezo byegereye imipaka ku mpande zombi. Ni intambara ya drone na misile. Kugeza muri Gicurasi 2026, iyi ntambara yafashe intera itarigeze ibaho mu myaka ya mbere.
Muri Mata 2026 gusa Uburusiya bwagabye ibitero bya drone zirenga 8,000 ku butaka bwa Ukraine. N'ubwa mbere byari bibaye kuva mu 2022. Ibyibasiwe cyane n'ibikorwa remezo bitanga ingufu birimo ingomero z'amashanyarazi, imashini zongera ubushyuhe ndetse n'imiyoboro y'amazi. Ibyangijwe n'ibi bitero ni byinshi cyane. Kugeza muri Gicurasi 2025, 90% by'ibikorwa remezo bya Ukraine bitanga ingufu byarasenywe. Hagati y'Ukwakira 2025 na Mutarama 2026, inzego z'iperereza za Ukraine zabaruye ibitero 256 bya drone na misile ku bikorwa remezo bitanga ingufu. Minisitiri ushinzwe ingufu muri Ukraine yavuze ko nta gikorwa remezo cyabo gitanga ingufu kitarashwe n'Uburusiya. Mu ijoro ryo kuwa 24 Gicurasi 2026, Uburusiya bwagabye kimwe mu bitero bikomeye mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev. Iki gitero cyagabwe hifashishijwe misile za Oreshnik zatangiye gukoreshwa mu mpera za 2024. Cyangije ibikorwa bigera kuri 300 birimo inyubako zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inzu ndangamurage, amashuri na sitasiyo ya gari ya moshi nto. Abantu 2 barapfuye, abarenga 80 barakomereka. Abayobozi bo mu Burusiya babwiye ibitangazamakuru bya leta ko ibi bitero byubahiriza amategeko kuko biba bisubiza ibitero ingabo za Ukraine nazo zigaba ku butaka bw'Uburusiya. Abarusiya kandi bavuga ko baba bagambiriye kurasa ibikorwa remezo bya gisirikare bituma umwanzi akomeza kurwana. Mu gusubiza, Ukraine nayo irasa ku butaka bw'Uburusiya yifashishije intwaro zirimo misile za Flamingo zikorerwa imbere mu gihugu na drone zivuguruye. Ibyo bishoboza abanya-Ukraine kugaba ibitero mu ntera y'ibirometero birenga 1000 imbere mu Burusiya. Hagati ya Mata no hagati muri Gicurasi 2026 gusa, ingabo za Ukraine zarashe inganda 20 zitunganya ibikomoka kuri peteroli n'inzira binyuzwamo mu Burusiya. Tariki ya 19 Gicurasi 2026, Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko ibi bitero byasenye 10% by'ubushobozi bw'Uburusiya bwo gutunganya ibikomoka kuri peteroli. Ibice by'Uburusiya byegereye umupaka wa Belgorod byagize ibibazo byisubira byo kubura umuriro w'amashanyarazi. Abaturage babarirwa mu magana y'ibihumbi babura umucyo, ubushyuhe butangwa n'imashini, rimwe na rimwe bakabura amazi meza kuko imiyoboro yayo yangijwe. Icukumbura ryakozwe na Radio Free Europe. Ibitero bya Ukraine ku bikorwa remezo bitanga ingufu byahombeje Uburusiya ibifite agaciro ka miliyoni 714 z'amadolari y'Amerika mu ntangiriro za 2025. Kandi ubwo iyi mibare yakomeje kuzamuka mu buryo bukomeye. Inyuma ya buri kilometero ifatwa, buri gitero cya misile zoherezwa, abaturage bari kuhakubitikira. Umwe mu bayobozi bakomeye mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi yavuze muri Gashyantare 2026 ko Uburusiya bumaze gutakariza abasirikare hafi miliyoni muri iyi ntambara, aho habarirwamo abapfuye ndetse n'abakomerekeye ku rugamba. Ikigo cy'Ubwongereza gishinzwe ubutasi n'umutekano GCHQ kivuga ko abasirikare hafi 500,000 b'Uburusiya aribo bamaze kwicirwa muri iyi ntambara. Ku ruhande rwa Ukraine, uyu muyobozi avuga ko abapfuye n'abakomeretse babarirwa hagati y'ibihumbi 250 na 300. Icyakoze, Center for Strategic and International Studies igaragaza ko umubare uri hagati y'ibihumbi 500 na 600 kuva muri Gashyantare 2022 kugeza mu Kuboza 2025. Nta gihugu gitangaza imibare yabo cyatakaje kuko nk'Uburusiya bwakomeje kugira amakuru y'urugamba ibanga rikomeye. Ku ruhande rw'abasivile, itsinda ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukurikira iyi ntambara ryagaragaje ko mu mwaka wa 2025 hapfuye abasivile benshi ugereranyije no mu 2024.
mu mezi 10 ya mbere ya 2025 abishwe n'intwaro zirasa kure biyongereyeho 26% ugereranyije no mu mwaka wabanje. Abakomeretse biyongeraho 75%. Muri Kiev gusa abasivile bishwe cyangwa bakomerekejwe n'ibisasu byaharashwe bikubye hafi inshuro enye mu mezi 10 ya 2025 ugereranyije nuko byari bimeze mu 2024. Loni igaragaza ko ibitero byo mu kirere Uburusiya bwagabye cyane cyane mu bice bituwe cyane n'abasivile ari byo byishe benshi. Leta y'Uburusiya yo ntibyemera, ahubwo isobanura ko ibitero byabwo byagabwe ku bikorwa remezo bya gisirikare, kandi ko niba hari abasivile bapfuye cyangwa bagakomereka byatewe n'uko ingabo za Ukraine zashinze ibirindiro mu bice bituwe n'abasivile. Mu gihe intambara yari ikomeje, abadiplomate nabo bari bakomeje akazi, bakaganira babifashijwemo n'ubuhuza, bakemeranya ku gahenge, ariko undi munsi imirwano n'ibitero bigasubukurwa. Ubwo Donald Trump yasubiraga ku butegetsi muri Mutarama 2025, guhagarika intambara mu gihe gito ni kimwe mu byo yari yararahiriye. Yari yavuze ko azayihagarika mu masaha 24 gusa, ariko byari amareshya mugeni kugira ngo yigarurire imitima y'Abanyamerika. Mu ntangiriro za 2025, ubutegetsi bwa Trump bwatangiye kuvugana n'ubw'Uburusiya binyuze mu ntumwa zirimo Steve Witkoff. Muri Gicurasi 2025, Trump yavuganye na Putin kuri telefone amasaha 2. Nyuma atangaza ko vuba hashobora gutangira ibiganiro biganisha ku gahenge. Icyo gihe yumvikanaga nk'ufite icyizere. Kiliziya Gatolika yiyemeje kwakira ibi biganiro i Vatican. Ukraine yo yifuza ko byabera muri Turukiya, Ubusuwisi cyangwa i Roma. Muri Gicurasi, intumwa za Ukraine n'Uburusiya zahuriye mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya. N'ubwa mbere impande zombi zari ziganiriye mu buryo butaziguye kuva intambara yatangira. Muri Gashyantare 2026, ibiganiro byimuriwe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko byarangiye nabwo nta gahenge kemeranyijweho. Ubusesenguzi bwakozwe n'ikigo Sufan Center icyo gihe bwagaragaje ko Uburusiya bwinjiye mu biganiro bufite ibyifuzo byinshi, birimo kuba Ukraine yahara Donetsk, Luhansk, Zaporizhia na Kherson, ntiyinjire muri NATO kandi ntiyibogamireho, ikemera ku mugaragaro ko Crimea ari iyabwo, ikanagabanya umubare w'abasirikare bayo nk'uko byatangajwe ku mugaragaro na Perezida Zelensky n'abandi bayobozi bo muri Ukraine. Igihugu cyabo nticyari kwemera ibyifuzo by'Uburusiya keretse mu gihe habaho amatora y'akamarampaka, ibyo bigashyirwa mu itegeko nshinga. Ku baturage benshi ba Ukraine ntibyari gushoboka ko bahara ubutaka bwabo. Perezida Zelensky yasabaga Uburusiya ko niba bushaka ko ikibazo gikemuka mu buryo burambye, bugomba kubanza kubahiriza agahenge, ibiganiro ku ngingo ku yindi bikabona gutangira. Tariki ya 8 Gicurasi 2025, Perezida Trump yatangarije ku rubuga Truth Social ko Burusiya na Ukraine byumvikanye ku gahenge k'iminsi 3 kuva tariki ya 9 kugeza ku ya 11 Gicurasi, mu gihe Uburusiya bwari kuba bwizihiza umunsi Leta z'Abasoviyeti zatsinze abanazi bayoboraga Ubudage mu 1945. Uburusiya na Ukraine nabyo byatangaje ko koko byumvikanye ku gahenge, binatangaza ko bigiye guhererekanya imfungwa z'intambara 1000. Agahenge ntikamaze kabiri. Ukraine yashinje Uburusiya gukomeza kuyigabaho ibitero bya drone, nabwo buyishinja kurenga ku byateganyijwe mu gihe cy'agahenge. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio na Perezida Trump bagaragaje ko bababajwe n'uko agahenge katakomeje. Uburusiya bwahise busaba ko habaho ibiganiro bitaziguye kandi bikabera muri Istanbul. Perezida Zelensky yakiriye neza icyo cyifuzo, ariko asaba ko habanza kubahirizwa agahenge. Putin yavuze ko Abarusiya bazajya mu biganiro, ariko iby'amabwiriza bikajya ku ruhande. Ariko Putin nawe yasabye ko ingabo za Ukraine ziva mu gice cya Donbass kigizwe n'intara zirimo Donetsk na Luhansk. Agaragaza ko ibyo byatuma habaho ibiganiro biganisha ku gukemura amakimbirane mu buryo burambye. Byumvikanaga ko impande zombi ziri kujya mu byerekezo bihabanye. Icyizere cy'uko hari aho Uburusiya na Ukraine bizahuriza gikomeza kuyoyoka.
Kuwa 29 Gicurasi 2026, Perezida Zelensky yatangaje ko amakuru akesha ubutasi bwa Ukraine avuga ko Burusiya buri gutegura igitero gikomeye. Agaragaza ko Putin ashyize imbere igisubizo cya gisirikare kurusha icya diplomasi. Tariki ya 25 Gicurasi, Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yari yatangaje ko ingabo z'iki gihugu ziteganya kugaba ibitero bikomeye muri Kiev, isaba abanyamahanga n'abadiplomate bariyo ko bahava. Ngo ibyo ni igisubizo ku bitero bya Ukraine ku bikorwa remezo bya gisivile byo mu bice Abarusiya bagenzura muri Donbass nk'icyagabwe muri Luhansk kigapfiramo abarenga 20. Perezida Trump yatangaje ko bitarenze muri Kamena 2026 Uburusiya na Ukraine bizaba byagiranye amasezerano y'amahoro, gusa hari ababifashe nk'amashyengo kuko icyizere yatanze na mbere cyaraje amasinde. Iminsi yatanze iri kurangira, ibitero bikomeje kugabwa. Yaba Ukraine bwaba Burusiya, buri ruhande ruriteguye ariko ntirwiteguye amasezerano y'amahoro, ahubwo ni ukugaba ibitero no gukumira ibitero. Nk'uko amakuru ava mu nzego zitandukanye z'Uburusiya abigaragaza, ingabo zabwo zishaka gusunika iza Ukraine mu bice bitandukanye birimo Liman mu majyaruguru ya Donetsk, mu nkengero za Sloviansk, Pokrovsk, ahandi zerekeza muri Zaporizhia. Ingabo z'Uburusiya kandi zongereye imbaraga mu ntara ya Kursk yagabwemo ibitero bikomeye n'ingabo za Ukraine. Igice kinini cy'iyi ntara yo mu Burusiya kigeze gufatwa n'abanya-Ukraine muri Kanama 2024, ariko baracyambuwe. Mu Ukuboza 2025, Perezida Putin yatangaje ko bitinde bitebuke Uburusiya buzagera ku ntego yabwo muri iyi ntambara, kandi ko nibiba ngombwa buzafata ubutaka Ukraine idashaka guhara. Ingengo y'imari y'Uburusiya mu 2026 iri hejuru cyane, kuko buri gukora intwaro nyinshi zirasa kure, drone na misile, kandi yahawe ibindi bikoresho na Korea ya ruguru. Abayobozi mu gisirikare cya Ukraine bavuga ko intego iki gihugu gifite mu 2026 ari ukugumana ibice bafite ubu byo mu burasirazuba, kurasa imbere mu Burusiya kigamije kubuhombya mu rwego rw'ubukungu n'ubwa gisirikare, gukora intwaro nyinshi no gukomeza gushaka inkunga y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu rwego rwa politiki n'urw'ibikoresho. Muri Gicurasi 2026, ubutasi bwa Ukraine bwatanze umuburo ko Uburusiya bushobora kuba buri gutegura kugaba ibitero mu bice byo mu majyaruguru ya Ukraine birimo Chernihiv na Kiev, kandi ko Belarus ishobora kubigiramo uruhare. Ukraine yasabye Amerika n'ibihugu by'i Burayi kuyiha intwaro zipfubya misile kugira ngo izashobore guhangana n'ibi bitero. Nubwo Ukraine isaba, inakomeje kwikorera intwaro zayo zirasa mu ntera ndende nka misile za Flamingo zishobora kugera mu ntera y'ibirometero bibarirwa mu bihumbi ku butaka bw'Uburusiya. Iri gukora kandi drone zishobora guhanura drone z'Uburusiya. Mu myitozo y'ingabo za NATO yabereye muri Swede mu mpera za Gicurasi 2026, abasirikare ba Ukraine bakoresha drone bitabiriye nk'indorerezi, bikavugwa ko ari bamwe mu basirikare b'inararibonye mu gukoresha utu tudege.